Hi, good evening, everyone. And today we are going to start a very important session. So I would want everyone to be online as soon as possible because this class is going to take some time. And also, please inform your friends if you have any, so that they also get benefited from the class. ওকে, যারা যারা আছো তারা প্লিজ এখানে একটু রেসপন্ড করো। আই ক্যান সি অভি, মহাশ্বেতা, আনন্দ, পল্লবী, মধুমিতা, অস্মিতা, উৎসব, আনন্দ, রূপসা অ্যান্ড হু এলস? ওকে, এশা, এর আগে কারা কারা আছে? I would also like other people to join. যারা যারা জয়েন করেছে তারা একটু প্লিজ লাইক দিয়ে দাও ফর দ্য ক্লাস। ওকে, সো অন্যরা কোথায়? অন্যরা এখনো কেন জয়েন করেনি? কি মুশকিল। ওকে, হু আর দ্য নিউ পিপল হু আর জয়েন? যারা যারাই ক্লাসে জয়েন করেছো প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দাও। ওকে, অ্যান্ড সো আই উইল বিগিন দ্য ক্লাস বিকজ এসব কী ধরনের কথা আমিনুল ইসলাম থেকে চলে আসে এরা সবাই। আচ্ছা, মহাশ্বেতা, আনন্দ, পল্লবী অব্দি তো বললাম। দেন উই হ্যাভ গট কি ভাইরাল টিভি পাওয়ার। সন্দীপ ঘোষ, বর্ষা, গুড ইভিনিং। দিস নট স্যার, দিস ইজ ম্যাম। ইউ ক্যান, I hope you can understand the difference. Prodipto, Esha, Priyanka, Anando, Alex, Deepon and Shumanto. Good evening. Good evening, good evening. একটু আগে 25 ছিল, এখন আবার 21 হয়ে গেল। মানে ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট মি টু টেক দ্য ক্লাস অর হোয়াট? যাই হোক, I am beginning the session. Good evening everyone, and today we are going to be on a very important session which will actually
consists of all the miscellaneous topics whatever we had from January to June. Ebong I know this is going to be a very big thing, and I will try my best to cover as much topic as possible, because when we are covering আমরা যেহেতু time waste করছি না, আমরা যেহেতু 6 মাসেরটা একসাথে cover করছি, so this is going to take some time. And about me, I'm Soumya Sil, you're an academy educator, and I'm in a revenue officer working for the government of West Bengal. Apart from that, I was also initially a student of an academy. I have joined the services in January 2017 and joined an academy in September 2020. তোমরা আমাকে এই লিংকে ফলো করতে পারো, and if you wish to avail any discount, then you can use the code Soumya10 to avail any discount regarding the plus subscription. This is what I believe, and there is also an announcement. এখন থেকে আমার ডেডিকেটেডলি তোমরা যারা স্পেশাল ক্লাস করতে চাও, so this is regarding my special class. My special class will be at Monday, Wednesday, Thursday and Friday at 10:30 p.m. every day. And on Thursday, that is this Thursday, we have a rapid fire session on history with Subhashish sir. So me and Subhashish sir are going to take a rapid fire session on history. And when will be your YouTube session? YouTube session will be one on Wednesday and the other one will be at Friday. কখন হবে? at 8 p.m. যদি কখনো আমার অফিস থেকে আসতে লেট হয়, or if I am sick or something, then the Friday thing will get postponed to Saturday. ঠিক আছে? These are all the courses that I have taken so far. Early medieval history of India till the Sultanate, and this is regarding the Mughals, this is a Vedic age, this is the Mahajanpadas. There is also a plus class at 10 p.m. tonight, where আজকের plus classটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং and খুব ইম্পর্টেন্ট। আজকে যা যা আমি কভার করবো, দ্যাট ইজ দ্য কামিং অফ দ্য ইউরোপিয়ান, সেগুলো কিন্তু, অ্যান্ড আই উড অলসো সে অনেকে কি করে যে টপিক্সগুলো রিপিট করে, আমি কিন্তু টপিক্সগুলো রিপিট করি না। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা ক্লাস যদি ধরো কামিং অফ দ্য ব্রিটিশ অর দ্য ইন্টারাকশন অফ দ্য ব্রিটিশ উইথ দ্য মুঘলস যদি কভার হয়ে যায়, অ্যান্ড ইফ আই এম সাপোজ টু টেক দ্য সেম ক্লাস ইন সাম আদার ডে, দেন আই উইল মেক সাম ইনোভেশনস ইন ইট, আই উইল মেক ইট আ বেটার ক্লাস। সো এমন কিন্তু ভেবো না যে ম্যাডাম এই ক্লাসটা নিয়ে নিয়েছেন অ্যান্ড শি ইজ she will repeat the same class. None of my class is repeated in this platform. Okay, and তো এগুলো হলো, these are all the courses. This was the course that I was talking about, and this is the batch course that যেটার আজকে second class আছে. These are all the subscription plans. So for a 2-year subscription plan, you will not have to spend more than 17,500, but you just have to spend 15,800. For a 1-year subscription, it's not 12,070, but it's 10,863 for a 6 months, and for 3 months subscription also, you will get the price after 10% discount. To avail the 10% discount, you can use my code Soumya10. For the WBP and the General Combined Exam, these are all your subscription plan for a 3 month, for a 6 month, for 12 months. Everywhere you will get a 10% subscription. Again, these are my dedicated special classes that will happen on Monday, Wednesday, Thursday and Friday. সানডেতে আমি কোনো ক্লাস রাখছি না আপাতত, বাট এবারে রাখতে হচ্ছে বিকজ there was a reschedule. When Sunday is like a buffer day, but if I have any classes rescheduled, I will have to take it. This is your August calendar, so you have an exam on the 28th of August. Please do take it. And for the WBP and General Combined Exams, I don't have anything. This is a community. You also have got a dedicated and academic community where you can join, and where you can get all the updates regarding the educators and all. Your special classes features should include interactive sessions, poll for learners, never miss a class, lecture notes, and anytime, anywhere. Whether on the other hand, the difference between a free and a plus classes, in the plus class you will have a complete syllabus coverage, unlimited practice tests, unlimited PDF and notes which you can download it after the educator takes the class, regular doubt clearing sessions by top educators. So now let us begin the class. Please respond. যারা যারা আছে একটু প্লিজ রেসপন্ড করো. We are going for the first. আজকে কি কি টপিকস থাকবে? আজকে ডিফেন্স থাকবে, আজকে ইন্ডিসেস থাকবে, আজকে প্লেসেস এন্ড নিউজ থাকবে, পারসনস এন্ড নিউজ থাকবে, স্পোর্টস থাকবে, other miscellaneous thing that have taken part in the whole of the country as well as the world, everything will be included. Okay, so if you are there, please respond. আমি দেখতে চাই কে কে এখনো আছে. Okay, Mr. DPV, if you have any issue, you can please get out of my class. But please don't interrupt, and please don't tell me when I have to start the class, when I have to stop the class. It's none of your business. তোমরা একবার রেসপন্ড করে নাও. So we should begin the class. বাবা আজকে শিলাজিৎ নেই? ভেরি শিলাজিৎ আর সুকন্যা মনে হয় এসছে.
Where is Shilajit? Anyways, তাহলে আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দিচ্ছি। The first question will be from the indices, ঠিক আছে? Indices for January to June কি কি হয়েছে সেটা, alright? Okay, so which institution released the Periodic Labor Force Survey, PLFS? Which particular institution releases the Periodic Labor Force Survey? And whenever you are answering, please answer key 1, A or B or C or D. Niti Aayog, NSO, Ministry of Labor and Employment, like Reserve Bank of India. Which one would be the right answer? Please answer fast. The institution which releases a Periodic Labor Force Survey, PLFS. I want more answers, please. Okay, Sukanya is the first one to answer. And who else is answering? RK ke answer dite chahe. Then we have got Anando, then we have got Abhi, Imran, Pradeep, Tuhin. Okay, very good. The correct answer is the National Statistical Office, that is NSO. ठीक है, NSO, the National Statistical Office. Which country is the largest importer of arms globally as per CIPRI Trends in International Arms Transfer 2021 report? Which of the following countries is the largest importer of arms globally as per CIPRI Trends in International Arms Transfer 2021 report? Whether it is USA, B India, C China, D Israel. Which one would be the right answer? Which country is the largest importer of arms globally? Please be fast because we still have a, আমাকে প্লাস ক্লাসও নিতে হবে 10টা থেকে। সো 2 এর আনসারটা কি হবে? 2 এ বলছে এশা, প্রদীপ তো বলছে 2B, Ashmita 2B, Tuhin 2B. Yes, it is India. Very good. It is India is according to the CIPRI Trends in International Arms Transfer 2021 report. India is the largest importer of arms globally. ঠিক আছে, দাঁড়াও তো আমি একটু ফেসবুকে এটা দিয়ে দিই। ইন দ্য মিন টাইম আই এম গিভিং ইউ 1 মিনিট টাইম। তোমাদের যদি কোনো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে থাকে প্লিজ এই ক্লাসটা একটু ইয়ে করে দাও তো, মানে প্লিজ ডু শেয়ার দ্য ক্লাস অ্যান্ড কাম ব্যাক। আমিও একটু শেয়ার করে আসি বিকজ okay. Okay, I wish you have done. And okay, so the correct answer is India. Okay, the correct answer is India. Let us now move on to the next question, that is 3 eta holo UDISC plus report which was released recently. It was not released recently, it was released from 3-4 months back. Is associated with which field? Is associated with which field? Sanitation, education, business naki women empowerment? Sanitation, education, business naki women empowerment? What will be the right answer? Three,
Okay, 3B is a right answer. And what is the full form of UDISC? The full form of UDISC is Unified District Information System for Education, integrating DICE for elementary and secondary education, which is one of the largest management information systems on school education, covering more than 1.5 million schools in India, more than 9.6 million teachers, and more than 264 million children. So it is basically about school education. And what is its purpose? It a purpose sticky. It collects information through an online data collection form, that is GCF, on parameters ranging from school infrastructure, teachers, enrollments, examination results and all. And it also shares the particular information online with the parents. Okay, so that and there is also an opportunity for the parents to interact with it and to share their particular responses. So the correct answer would be education. Okay, then next one. So this is in the news. So what is the full form? It is a report on Unified District Information System for Education Plus. Okay, 2019 to 20. As per the report, the number of students enrolled in school education from primary to HS has improved to 25.38 crore in the 2020-21 session. And GER, what is GER? The gross enrollment ratio has improved in 2020-21 at all levels. The report also adds that many as 39.7 lakh students of government aided private school students have shifted to the government schools. I don't know how much relevant it is, but maybe because of the fact that 2020 and 21 we had COVID and many people had lost their jobs, so they were not in that financial ground of continuing their kids education in non-government schools or in private schools. So that can be a reason. That's why they had shifted it to a government school. Eta খুব একটা বিশাল বড় কথা না, it was only because of poverty, nothing else. So these are all the statistics which তোমরা পরে দেখে নিতে পারো. And আরেকটা হচ্ছে যে due to COVID, medical checkup of students have dropped to 50% of schools and that of more than 82% of schools. So that has also happened. Okay, then we have how Indians view gender roles in families and society, is a report which is released by which particular institution. So this is very interesting. Gender roles in families and society. Gender roles মানে basically male and female দের কি কি রোল থাকে in family and society, সেটা ইন্ডিয়া সেটা একটা particular institution রিলিজ করেছে. ঠিক আছে, that is a report. And which institution has published it? নীতি আয়োগ, ইউনিসেফ, প্রথম ফাউন্ডেশন নাকি পিউ রিসার্চ সেন্টার? 4D, yes, 4D, yes, very good. So this is Pew Research Center is the correct answer. Pew Research Center or Pew Research Center. Okay, the Digital Payment Index or DPI is released by the Digital Payment Index or DPI is released by which of the following institution? Indian Banks Association, Reserve Bank of India, Niti Aayog naki NSO, the National Statistical Office. এটা কোনটা হবে? এত কম লাইভ মানে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট আই শুড টেক দ্য ক্লাস এট অল? মানে কি প্রবলেমটা কি আমি বুঝতে পারছি না. একবার বলে আসো তো, দাঁড়াও আমি গ্রুপে বলছি. দাঁড়াও, just wait for some time. I will just মানে আমার এগুলো নেয়ার জাস্ট কোনো মানেই হয় না. আমি বুঝতে পারি না তোমাদের কি প্রবলেম ক্লাস করতে.
এখন বলেছি তারপরে আবার দুটো তিনটে লোকজন বেড়েছে। আমি মানে I really don't understand what's problem. মানে do you want the বলো আমি Unacademy ছেড়ে দিই, মানে আমার ক্লাসের যদি কোনো ইয়ে না থাকে তাহলে বলো, প্লিজ টেল মি, I will happily leave Unacademy। এবং আমার এখানে থাকার আলাদা করে লাইক কোনো ইচ্ছে নেই, জাস্ট বিকজ তোমাদের যাতে কোনো প্রবলেম না হয়, তোমাদের যাতে ভালো হয় তাই জন্য আছি। নাহলে এরমভাবে আলাদা আলাদা সাবজেক্ট করে আলাদা আলাদা মাস করে আমার করানোর জাস্ট কোনো ইচ্ছে নেই। এটা যথেষ্ট মানে একটা টাফ কাজ অ্যান্ড ইট টেক্স আ লট অফ টাইম। আমি সেই টাইমটা অন্য কাজে অন্য কোনো কাজে ইনভেস্ট করতে পারি। আই ক্যান স্লিপ, আই ক্যান ডু এনি আদার থিংস, ইউ নো আই এম বিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মেনি আদার থিংস। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, আই মিন আর তোমার এখানে একা থাকার মধ্যে কোনো মানে হয় না, দেয়ার আর আদার পিপল অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড টুডে ইফ আই জাস্ট, আমি তাহলে পুরো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটাই বন্ধ করে দেবো, টেল মি, আই উইল জাস্ট নট টেক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এট অল। ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু ডু দ্যাট, আই উইল ডু দ্যাট হ্যাপিলি। মানে একটা লিমিট আছে তোমাদের অসভ্যতা না, জাস্ট মানে বারবারন্ত হয়ে যাচ্ছে, সিরিয়াসলি বলছি। Anyways, so 5, number 5 is, এটা কে বলেছে? আচ্ছা 5 is, yes, 5 is RBI, the Reserve Bank of India. So then we have also the democracy report. এটা আমি আলাদা কোনো question করিনি, I have just made some important things to make you understand. So this was basically released by the FDEM Institute at the Sweden's University of Gothenburg. And what is the theme? The theme was autocratization changing nature, মানে চেঞ্জিং নেচারটাকে যেটা হচ্ছে সেটাকে যাতে কাইন্ড অফ একটু স্টপ করানো যায়। সো হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ ইন্ডিয়া? পজিশন অফ ইন্ডিয়া হলো খুবই ভালো, দ্যাট ইজ 93 অফ দ্য LDI আউট অফ 179 কান্ট্রিজ। ক্লাসিফিকেশন হলে ইলেকটোরাল অটোক্রেসি, ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ 10 অটোক্রেসিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে বুঝতে পারছো তো, উই আর বেসিক্যালি গোয়িং বিহাইন্ড, উই আর গোয়িং ব্যাকওয়ার্ডস। সো এখানে দেখো, এখানে নট ফ্রি ভায়োলেটের মধ্যে পড়ে, আর সেগুলোতেই চায়না অ্যান্ড অল দ্যাট, ইউ নো, পার্টস অফ আফ্রিকা, নর্থ আফ্রিকা অ্যান্ড স্টাফ, অ্যান্ড partly free that is parts of southern part of North America and this, and India is partly free. So India তেও কিন্তু autocratic rule, India is not at all a democracy, India is kind of an autocratic rule which is going on in India, and that is according to the international standards. Again, we have got the World Happiness Report, that is ahead of the UN International Day of Happiness, which is observed on March 20th. The World Happiness Report ranked India at 136. India is a very unhappy nation. Okay, India is a very unhappy nation, and World Happiness reported ki ache, it is a publication of the Sustainable Development Solutions Network. Sustainable Development Solutions Network. You have to remember this in this way. ঠিক আছে, আর এখানে দেখো, এখানে মানে হলো গিয়ে লোয়ার স্কোর, আর এটা হলো গিয়ে হায়ার স্কোর। হায়ার স্কোর মানে হলো গিয়ে হ্যাপি, মানে অরেঞ্জ। উই অলওয়েজ relate you know, happiness with orange, with yellow, these are like very bright colors and all. তো এখানে দেখো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ গুলো কিন্তু সবগুলো অরেঞ্জ, and even you know this part, ঠিক আছে। so Finland has again topped the list, which is the 5th consecutive time, with Denmark, Iceland, Switzerland and the Netherlands. And among the South Asian countries, only Taliban ruled Afghanistan has secured worse than India. মানে ইন্ডিয়ার অবস্থা, শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়ার অবস্থা, বাংলাদেশ, এদের থেকেও খারাপ। Okay, so this is how happy we are. Export Preparedness Index, again this is another very important thing. এটা চারখানা জিনিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হলো the business ecosystem, because obviously business ecosystem এর উপর total export processing জিনিসটা দাঁড়িয়ে থাকে। Second, we have the export ecosystem, export performance and the policy. Obviously the policy of a nation plays a very important part, and it is being published by the Niti Aayog in collaboration with the Institute of Competitiveness. The first index was released in 2020 and it is a second edition. It is a comprehensive analysis of the achievements of India in export based on the 4 parameters. So এখান থেকে কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে export preparedness index is being prepared by which institution? So the answer would be Niti Aayog in collaboration with the Institute of Competitiveness. Okay, so these are all the export preparedness index for all the cities and the states. আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। Of the Himalayan state, we have got Uttarakhand to be the topper,
Coastal state Gujarat, Union Territory Delhi, and landlocked status. Landlocked মানে যেই স্টেটে চারিদিকে land, do not have hills or do not have the seas, ঠিক আছে, Haryana. Then we have got these, এটা আমি পরে তোমাদের বলবো, map showing some important nature. World Air Quality Report 2021, which is released by IQ Air, which is a Swiss group that basically measures air quality levels based on concentration of PM, that is particulate matter. What is a particulate matter? That is PM 2.5. Bangladesh is the most, our country হিসেবে সবথেকে পপুলেটেড সিটি হলো গিয়ে, কান্ট্রি হলো গিয়ে বাংলাদেশ, আর সিটি হিসেবে সবথেকে পপুলেটেড সিটি হলো গিয়ে নিউ দিল্লি. So India is always there. যখনই কিছু নেগেটিভ কিছু থাকবে তখন India will be at the top, আর যখনই কিছু পজিটিভ থাকবে তখন India will be at the top but from the bottom. This is something which I have come to realize. Okay, and New Delhi continues to be the world's most polluted capital city for the 4th consecutive time. ওদিকে World Happiness Index এর মধ্যে Finland has topped for the 5th consecutive time, and Delhi has topped the worst air quality in the world for the 4th consecutive time. So claps for that. Worst air quality tag is Bhiwadi in Rajasthan. Bhiwadi, that is a place in Rajasthan, সেখানে হলো যে air quality সবথেকে খারাপ. Okay. Then the Frontier 2022 report, which is being released by the UNEP, and what is its title? The title is Noise, Blazes and Mismatches. Dhaka has been ranked as the noisiest city in the world, which is again followed by Moradabad in Uttar Pradesh. I guess Shubhalina, she is from Uttar Pradesh, she would be able to give a better explanation about Moradabad. And এখানে কয়েকটা জিনিসের উপর ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়, একটা তো হলো আরবান নয়েজ পলিউশন, একটা হলো ওয়াইল্ড ফায়ার, একটা হলো ফেনোলজিক্যাল শিফট. ওকে, 5 Indian cities have been ranked in the list of being the noisiest city of the world, which are Asansol, I don't know who of you are from Asansol, Jaipur, Kolkata, New Delhi and Moradabad. Irbid, Jordan has ranked as the world's quietest city and followed by Lyon in France and Madrid in Spain. So people over there must be speaking in whispers and all, and Kolkata মতো চিল্লিয়ে এই এদিকে আয় এদিকে শোন, and they do ঝগড়া and all kinds of shit. Just imagine West Bengal থেকেই দুটো আছে, আসানসোল and ক্যালকাটা. তার মানে Bengalis are so, I mean I don't know, একটা হলো অত্যন্ত ঝগড়ুটে আর একটা হলো অত্যন্ত বাজে কথা বলে. Which institution has released a Braving the Storms East India and Pacific Economic Update Report? International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Fund, নাকি BRICS Bank? What will be the right answer? 11. Okay, I want more answers please, because আজকে কিন্তু অনেকটা কভার করতে হবে. I won't be could not wait. Yes, okay, so World Bank is the right answer. Okay, which institution has released a Braving the Storms East India and Pacific Economic Update Report? The answer would be World Bank. Then which institution releases a quarterly employment survey, QES? Which institution releases a quarterly employment survey, QES? Whether it is Niti Aayog, A, B হলো কি Ministry of Labour and Employment, C NASSCOM, D FICCI. 12, 12, 12. So 12, দেখি কি লিখেছে, 12B. Yes, 12B is the correct answer. So the Ministry of Labour and Employment is the correct answer. Okay, that releases the quarterly employment survey, QES. Then again the next one, who has been awarded now, এবার এটা আমাদের indices শেষ হয়ে গেল for the first 6 months. Okay,
Now we will move on to the awards and honors. Awards and honors এ অনেকগুলো আছে. Who has been awarded this time? One second, আমি এটা করি. Okay, so who has been awarded the Abel Prize for 2022? Dennis Parnell Sullivan, C হলো Curtis C. Macmillan, C. William Broder, আর D হলো Hal Abelson. 13A is the right answer. 13A is the right answer. Dennis Parnell Sullivan. ঠিক আছে, Dennis Parnell Sullivan, that is the right answer. He has been awarded as a Abel Prize 2022. All right, then for what he has been awarded? He has been awarded for algebra, geometry and dynamics. মাথার উপর দিয়ে যেত আমার সব. Anyways, then we have got the Man Booker International Prize. এটা তো তোমরা জানো, Geetashri Madam, which is the Delhi based writer. Gitanjali Shri's 2019 novel Raid Samadhi মানে burying in the sand, getting buried in the sand. And এটার কেন একটা রেকর্ড? why it is a world record? It is world record because এখানে this is the first Hindi work fiction যেটা ম্যান বুকার প্রাইজ অ্যাওয়ার্ডটা জিতেছে। ঠিক আছে, সো এই যে লোকে বলে যে লোকাল ভাষায় লিখলে ইন্টারন্যাশনাল কোনো অ্যাওয়ার্ড জেতা চায় না, সো দিস ইজ শি ইজ দ্য পাথ ব্রেকার, শি ইজ দ্য ওয়ান হু হ্যাজ ব্রোকেন দ্য রেকর্ড অফ কি even if you write in Bengali, even if you write in Hindi or any of a local language, and if you have substance in your book, then you can obviously win an international prize. Man Booker International Prize is an international literary award hosted in the United Kingdom. Introduction was to complement the Man Booker Prize announced in June 2024. অন্য জিনিসগুলো তোমরা পড়ে নিও, আমি আর ডিক্টেট করে টাইম ওয়েস্ট করছি না। দেন উই হ্যাভ গট অ্যাবেল প্রাইজ অলরেডি আমি বলেছি, টু প্রফেসর ডেনিস পার্নেল সালিভান, and about the history, it was established by the Norwegian government in 2022 and managed by the Norwegian Academy of Science and Letters. First Abel Prize was awarded in 2003, went to the French mathematician Jean Pereser. The only person of Indian origin to have won this prize is Srinivasa S.R. Vardhan. He is at the Courant Institute in New York University and he had won it in 2007. Okay, this is very important. বলে দিতে পারে that Sullivan sir has won the Man Booker Prize for this year. Who is the only Indian who had won the Man Booker Prize? For the Abel Prize. ঠিক আছে, so the correct answer would be Srinivasa S.R. Vardhan. He is the only Indian who have won this particular award. Then Ricky Cage and Falguni Shah are recent winners of which particular award? Ricky Cage and Falguni Shah are the recent winners of which particular award? Academy Awards, Grammy, Pritzker Architecture Prize, naki Abel Prize? You have to tell me the name. You have to tell me the name. You have to tell me the number. Sorry, Momita Shur, you have to tell me the number. ঠিক আছে? Okay, so the correct answer would be Grammy Award. Okay, Ricky Cage and Falguni Shah, the recent winners of Grammy Award. Okay, awards and honors shesh. Let us move on to the places in news. The first cyclone of 2022 has been named Asani. Asani is basically, it has hit this particular part of India in the parts of Vizag and all, and in the southwest Indian Ocean is expected to intensify. The name Asani was suggested by Sri Lanka basically, and expected to run up the coast of Andaman and Nicobar before intensifies into a depression. So this whole particular region was its mode of action. Then Pensilanga glacier, so this is retreating, and it is a recent study has attributed that the retreat is basically an increase in temperature, basically global warming. মানে বেসিক্যালি এই জায়গাটায় কিন্তু ফ্লাড হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকছে। সো লাদাখ অ্যান্ড লে, দিস পার্টিকুলার পার্টস অফ ইন্ডিয়া আর গ্র্যাজুয়ালি বিকাম মোর অ্যান্ড মোর ভালনারেবল টু অকেশনাল ফ্লাডিং, টু ফ্ল্যাশ ফ্লাডস, যেটা অলরেডি হিমাচল অ্যান্ড উত্তরাখণ্ডে শুরু হয়ে গেছে। অ্যান্ড লোকেশন হলো যে দিস ইজ লোকেটেড ইন দ্য জান্সকার রেঞ্জ ইন লাদাখ। ইট ইজ আ পার্ট অফ দ্য টিটিএস হিমালয়, ইট ইজ নট আ পার্ট অফ দ্য হিমালয়ান main mountain system. All right, UNESCO City of Literature Kozhikode, which is in Kerala. Okay, it has been proposed. Acha bolo, what is the world city of literature? That is Dubai. ঠিক আছে, আমি জানি না কেন কলকাতাকে এরা করে না, but that is Dubai, and this year UNESCO City of Literature is Kozhikode, and it is a part of the wider Creative Cities network. This is very important, এটা বলতে পারে কিসের part, and network was launched in 2004 and now has got member cities in 7 creative fields. Okay, then Kuwait becomes the hottest place on earth. তো আমাদের যখন এখানে ওই ইয়ে চলছিল, কি বলে ওটাকে, হিট ওয়েভস চলছিল,
অবভিয়াসলি বাইরেও চলছিল। সো কুয়েতের এমন বেশি হিট ওয়েভ যে ওখানে সত্যি সত্যি দেখানো হয়েছে দ্যাট তুমি যদি একটা প্যান কিছুক্ষণ বাইরে রেখে দাও অ্যান্ড ইফ ইউ ইফ ইউ একটা ডিম ফাটিয়ে যদি দাও ইট উইল গেট পোচ। লিভ অ্যাপার্ট, সি ক্রিয়েচার্স যেগুলো ধরো অত ডিপ সিতে থাকে না, একটু পাড়ের দিকে থাকে, লাইক সি হর্সেস অ্যান্ড সি কাউ, দে আর বেসিক্যালি ওরা মরে মরে দেবার মানে জলের উপর ভেসে উঠছিল, আর যারা পাখি ফাঁকি ছিল তারা উপর থেকে পড়ে গিয়ে নিচে পড়ছিল। It was so hot that birds were dropped dead from the sky. Seahorses boiled to death in the bay. Dead clams coated with rocks, their shells popped open like they have been steamed. The country continues to burn oil for electricity and ranks among the top global carbon emitters per capita. So obviously this is because of global warming. Okay. বেসিক্যালি দেখবে আরবিয়ান কান্ট্রিজগুলো যেহেতু কুয়েত বলো, দুবাই বলো, ইউএই বলো, কাতার বলো, এই যে কান্ট্রিজগুলো আছে এগুলো না প্রচণ্ড গ্লোবাল ওয়ার্মিং বেশি হচ্ছে। দেখো দিস হোল পার্টিকুলার পার্ট, ঠিক আছে, দিস হোল আরবিয়ান পেনিনসুলা এত বেশি কেন টেম্পারেচার ভাবতে পারছো? 50.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 50 ছাড়ো, এই দেখো কুয়েত দেখো 53, ইট ইজ 51, ইট ইজ 44, ঠিক আছে। সো ওয়াই ইজ ইট হ্যাপনিং? বিকজ দে আর অল ভেরি মডার্ন অ্যান্ড দে টোটালি ডিপেন্ড অন কার্বন এমিটিং। ওকে, ওদের প্লাস ওদের দেখবে সব প্রতিটা জায়গায় ওদের এসি আছে, কোথাও এসি ছাড়া নেই, অ্যান্ড দে ডু নট হ্যাভ এনি ভিলেজেস, দে ডু নট হ্যাভ এনি কান্ট্রি সাইড কাইন্ড অফ থিং। গাড়িতে, বাড়িতে, অফিসে, রাস্তায় পর্যন্ত দে হ্যাভ এসি whatsoever, wherever they have, even at bus stops they are like AC, bus stops is also AC. Okay, and their offices are full made up of glass. So whenever you have glass, it is a very good reflector of heat. So what will happen? The heat will get trapped inside, it won't be able to go out. So that is the reason why it is happening. This global warming is mostly prominent in the Arabian countries. In which city we have the Param Yodha Sthal located? The Param Yodha Sthal is located in which city? Okay, Param Yodha Sthal is located in which city? New Delhi, Lucknow, Jammu, naki Amritsar? 5 Maharshita, 5 you have not answered. Param Yodha Sthal is located in Delhi. Very good. Param Yodha Sthal is located in New Delhi or Delhi. Now we have defense. Defense অনেকগুলো আছে. First of all, we have got the changes in the Armed Forces Special Powers Act. North Eastern states এ যেখানে যেখানে এই পার্টিকুলার অ্যাক্টটা লাগু ছিল সেই পার্টিকুলার অ্যাক্টটা ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বিকজ অফ রিজন যে ওরা অনেক সময় কিন্তু এটা ভায়োলেট করেছে. They have violated the code of conduct. So the impacted states would be Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Manipur. Rampant misuse of power by the armed forces, also death of civilians. মানে যখন তখন civilians এর মেরে ফেলা. There are also being instances where they have we do not know, see, I'm not like blaming anyone, but there were instances where women were on the streets and they were naked. If you remember, in parts of Manipur, there was a rally of naked women and there was like, come on, rape us and all that. So there must have been happened something over there. So তাই জন্য ওদের ফোর্সটা এখন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে. Changes done in these 4-5 places, and from 23 district to only 1 district in Assam. Manipur removed from 15 police station and 16 district. Arunachal Pradesh, Nagaland. এটা বেসিক্যালি কি হয়েছিল? দিস বেসিক্যালি হ্যাপেন আর্ম ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সময় হয়েছিল, when people took the nara of do and die and they were getting rampant, and the government of that is the East India Company were not able to control the people. তখন এই AFSPA এনে they were given special rights, যখনই দেখবে তখনই তাকে গুলি করে দেবে, ঠিক আছে। So it's like সব জায়গায় পুলিশেরা ছড়িয়ে গেছিল, and the same colonial heritage, which is a negative heritage, was brought down by the Indians. Okay, after independence, government of India promulgated 4 ordinances in 1947 to deal with internal security issues and communal harmony disruption যেটা হয়েছিল because of partition. নর্থ ইস্টে হয়েছিল, বেঙ্গলে হয়েছিল, ইস্ট বেঙ্গলে হয়েছিল, and ইউনাইটেড প্রভিন্সে হয়েছিল, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? দেন so what is this particular act? It was introduced in 1958 and it comes like after independence. It was a colonial legacy, but it was actually institutionally claimed in 1958, ঠিক আছে, and it has been enforced in Manipur since 1980, and the alleged excess committed under it reasons with Irong Sharmila has been on a hunger strike in 2000.
What are the special powers? It allows any commissioned officer, warrant officer, or non-commissioned officer, and any person of equivalent rank to fire upon or use force against any person acting in contravention of law for the time being in force of the disturbed area. Second, arrest suspicious people without a warrant, destroy any structure suspected to house of arms dump. এই করে না সিভিলিয়ানদের ঘর বাড়িও ভেঙে দিয়েছিল। কন্ডাক্ট সার্চেস উইদাউট ওয়ারেন্টস, এই যে কন্ডাক্ট সার্চেস এই সময় মেয়েদেরও রেপ করেছিল। and it bars prosecution of proceedings except with sentence not, মানে if a particular army man is doing something like that under this particular act, তাহলে তাকে ট্রায়াল করা যাবে না। he can also get into any civilian house and can rape someone and come out and there would be no trial. So things have to be taken under control. we cannot কোনো পুলিশ বলো, ডাক্তার বলো, আর্ম ফোর্স বলো, সম্মান একটা আলাদা জায়গা, but they also should know what are their limitations. Which naval ship was recently presented the prestigious President's Color? Which particular naval ship of India was presented the prestigious President's Color? Eta A. INS Valsura, B. INS Gomti, C. INS Brahmaputra, D. INS Betwa. Please ekটু তাড়াতাড়ি বলো because we have to finish the class. 2A, yes, very good. INS Valsura. INS Valsura is the right answer. Next question. The President of India, Ramnath Kovind, presented. So this is basically the INS Valsura, and this was presented with India's tricolor. And this was created in 1942 for the Royal Indian Navy during World War II. After India became a republic, it was renamed as INS Valsura. So it was basically torpedo training facility. ঠিক আছে, তারপরে এটাকে বলা হয় INS Valsura on the 1st of July 1950 after India got independence. President's color is basically presented in recognition of exceptional service rendered to the nation both in peace and war. Ex-Dustlik is a joint defense exercise held between the armed forces of India and which particular country? Ex-Dustlik is a joint joint defense exercise held between the armed forces of India and whether it is Sri Lanka or France or Uzbekistan or Oman. তিনেরটা কি হবে? তিনেরটা very good. Pronobesh Nondi, very good. It is Uzbekistan. Okay, it is Uzbekistan. Very good. Then Saksham, which was seen in the news recently, is an offshore patrol vessel of which armed force? Saksham is an offshore patrol vessel of which armed force? Indian Navy, Indian Army, ICG, Indian Air Force. 4. Now we have come to 4. Number 4. এরপরে স্পোর্টস আছে বাবা রে বাবা, তারপরে আবার আরো অনেক কিছু আছে, প্লিজ তাড়াতাড়ি করো, নাহলে আমি কিন্তু এবার আনসার বলে দেবো। 4C, very good. Pronobesh and Prodipto, this will be the Indian Coast Guard. Indian Coast Guard Saksham, that was seen in the news recently, is an offshore patrol vessel of Indian Coast Guard. Rashtriya Indian Military College RIMC, seen in the news recently, is located in which Indian state? Rashtriya Indian Military College is seen in which Indian state? Kerala, Uttarakhand, Himachal Pradesh, naki Maharashtra? So now 5A or 5B or 5C or 5D. Madhumita, you have to tell me the name. I mean the number, sorry. 5B, very good. Uttarakhand is the right answer. Imran, 5B will be the right answer. Please check. Then PLI scheme for drone and drone components were announced by which Indian ministry? PLI scheme for drone and drone components were announced by which Indian ministry? এটা কোনটা হবে? 6A Ministry of Defence, 6B Ministry of Civil Aviation, Ministry of Commerce and Industry, D Ministry of MSME. এটা কোনটা হবে? We have come to 6. PLI scheme for drone and drone components was announced by which Indian ministry? Ministry of Defence, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Commerce Industry or Ministry of MSME? 6. Very good, Sukanya, it is 6B. Very good. So Ministry of Civil Aviation would be the right answer. Ministry of Civil Aviation would be the right answer. Moving on to the next. Miscellaneous is a bilateral maritime exercise between India and which country? Miscellaneous is a bilateral maritime exercise between India and which country? Oman, Singapore, Sri Lanka, naki Japan? A. Oman, B. Singapore, C. Sri Lanka or B. Japan? 7. We have come up to 7. I want everybody to answer and take part. We have come to 7. Miscellaneous is a bilateral military maritime exercise between India and which country? Very good, very easy. এটা ছিল শ্রীলঙ্কা Miscellaneous, ঠিক আছে? শ্রীলঙ্কা Miscellaneous, SLIN, IN for India, SL for
Sri Lanka. EX for exercise. Sri Lanka, India exercise. Okay, very good. What is the name of the India's first of the 4 stealth guided missile destroyers under Project 15B? Under Project 15B, whereas it is INS Kochi or INS Vishakhapatnam, INS Veera or INS Kattabomam. What is the name of the India's first of the 4 stealth guided missile destroyers under Project 15B? What will be the right answer? A, B, C or D? We have come to 8, A, B, C or D. Which one will be the right answer? Chalo, 1 minute wait korchi. Let everybody answer. Okay, very good. So, INS Vishakhapatnam. ঠিক আছে? INS Vishakhapatnam would be the right answer. ঠিক আছে? Okay. Moving on to the next, the Indian Navy conducted operational demonstration at which city? The Indian Navy had conducted operational demonstration at which city? Whether it is Pune or Kochi or Vishakhapatnam or Ernakulam. Pune, Kochi, Vishakhapatnam or Ernakulam. Operational demonstration at which city? Indian Navy 9. Sorry. Indian Navy 9. Operational demonstration of the Indian Navy was conducted at which of the following city? We have come to question number 9. Pune, Kochi, Vishakhapatnam or Ernakulam. Very good. 9C, Vishakhapatnam would be the right answer. Normally Vishakhapatnam Indian Navy egulo hoy আর Indian Air Force এর কোথায় হয়? That happens at Bangalore. ঠিক আছে? That happens at Bangalore. ঠিক আছে? Next one. So now again Ahir regiment demand. So Ahir were basically a particular কি বলবো martial race in India, and they belong to the Jat যারা আছে, to the Haryana and the Gurgaon parts. So Ahirwal region includes the southern Haryana districts of Rewari, Mahendragarh and Gurgaon. Also involves the revolt of Rao Tularam, the Ahir hero of the revolt of 1857. So this is basically the region of Ahir. You can see very close to Delhi. This is parts of Delhi and this is parts of Haryana. Delhi আর Haryanaর মাঝখানে যে জায়গাটা আছে ওটাকে বলে Ahirwal region, and over there we have the Jat communities. They have জায়গাটার নাম যেহেতু Ahirwal, তাই জন্য they basically want to separate regiment for them. যেমন we have got Sikh regiment, we have got Rajput regiment, we have got Gorkha regiment, we have got Assam Rifles, we have regiment for all castes of India more or less. Thank God we don't have any Bengali regiment. নালে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তো. So the community was brought into national limelight after the story of the bravery of the Ahir troops of Haryana in the Battle of Rezangla in 1962 was widely known. তোমরা জানো কিভাবে ওনারা ফাইট করেছেন. Hats off to that. The region has traditionally contributed soldiers of the Indian Army in large numbers. Indian Army তে সবথেকে বেশি যারা যায় তারা হলো not from Punjab but from Haryana. হরিয়ানাতে প্রতিটা ঘরে একজন করে ইদার ইন্ডিয়ান আর্মি আর নেভি বা এয়ারফোর্সের লোকজন আছে। যেমন ইউপি অ্যান্ড বিহারে ইউ হ্যাভ গট বিউরোক্রাটস, স্পেসিফিক্যালি ইন বিহার এখানেও আছে। বেঙ্গলে প্রতিজনের বাড়ি থেকে একজন মানে টেট পরীক্ষার্থী আছে, হু আর স্টিল আই রিয়েলি ফিল ভেরি ব্যাড ফর দেম, বাট I don't know why Bengalis are not, হয়তো তারা প্রফেসর বা পিএইচডি করতে বাইরে চলে যায়, আমারও সেটাই যাওয়া উচিত ছিল। কোন দুঃখে যে আমি এখানে পড়ে রয়েছিলাম ভগবান জানে। আর নয় আই ডোন্ট নো, মানে বেঙ্গলের ব্যাপারটা কি হয়েছে বলতো, হয় খুব মানে ভালো নালে খুব খারাপ। আমি এখন ওই খুব খারাপের দলে পড়ে আছি, মানে চাকরি ক্ষেত্রে বলছি। The region has traditionally contributed to soldiers in the Indian Army and 30% to 50% discount code কি করে দেব বাবা? What is your name? Jahan Kabir. Yes, 30% to 40% discount code can be given only when Unacademy runs this particular 35% offer. You can even get around 35% kind of discount, but আমি কি করে দেব বাবা? I am not the CEO of Unacademy. Please ask Gaurav Munjal. So right now Ahirs have a couple of battalions in the Kumaon regiment, ঠিক আছে? So this is all the মানে কি করে Ahir এই যে এই particular জিনিসটা কি করে হলো। So initially this was in 1951 মানে immediately after the independence of India. You can see পেপসো ছিল এই জায়গাটা। দিল্লি was very small, দিল্লি তো এখনো small আছে। So this is the parts of Delhi which has not changed, and finally the integration into Punjab, into Himachal Pradesh, into Haryana, with Punjab and Haryana sharing Chandigarh was very phenomenal. So this is very very important. Okay, then advanced Brahmos missile from the Indian Navy has been incorporated, successfully test fired a naval
variant long range version of Brahmos missile. And Brahmos missile, why it is so important? Because it is jointly developed by India and Russia, extended a range of 350 to 400 meters, speed flies almost 3 times the Mach speed of 2.8. And what is important holo je it can be launched on submarine, ships, aircraft or land. So sob jaga theke it can be launched. Dharma Guardian, very very important, it was a joint Indian Army and Japanese ground self defense force. Why Dharma Guardian? Because following the tenets of Buddhism, because in India was a birthplace of Buddhism and Japanese normally Buddhist hoy. To promote military cooperation between India and Japan, it was the first edition was held at the Counter-Insurgency Warfare School of Indian Army at Barrington, November 2018. Then we have got Wagner Group is a private military company of which country? USA, Russia, Germany, naki China. Wagner Group is a private military company of which of the following country? Tatari bolo to baba. A, USA, B, Russia, C, Germany, D, China. Tonmay Choto 6 Chaudhuri, you have to also tell me the number. আচ্ছা আমাকে আমার থোবড়া দেখে কি স্যার মনে হচ্ছে কারণ মানে either you are blind or you don't you are not able to differentiate between genders. গুড মর্নিং, তুমি কি সত্যি অন্ধ পারভেজ তরফদার নাকি you are like color blind or something, you cannot differentiate what is morning, what is night, what is who one is a male, who one is a female. আচ্ছা যাই হোক 13B বলো, sorry 13 আমি B বলেই দিলাম ব্যাঙের চাদা. Okay, so 13B is the right answer. The correct answer is Russia. Wagner Group is a private military company of Russia. Which Indian armed force organizes a national level pollution response exercise NATPOL Rex. Which Indian armed forces organizes a national level pollution response exercise? ঠিক আছে. So 14 এরটা কি হবে? 14 এরটা কি হবে প্লিজ তাড়াতাড়ি বলো. Sukanya is saying 14D, Pradipta is saying 14C, and I want more responses. Ananda 14D, 14B বলছে তন্ময়, Ishita 14, যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছে. 14 it is ICG, Indian Coast Guard. ঠিক আছে, 14D is the right answer. ICG, that is the Indian Coast Guard. Indian Coast Guard, Indian Army কেন pollution response ইয়ে করবে? Coast Guard এর সব থেকে বেশি we have all this coastal things issues in pollution issues and all that. So Indian Coast Guard basically pollution response exercise টা করে. Urja Pravaha, which was recently inducted, is a ship or the auxiliary barge of which armed force? Indian Army, Navy, Air Force নাকি Indian Coast Guard? এটা খুব সোজা, একটু মাথা লাগালেই তোমরা you would be able to answer. So Urja Pravaha was recently inducted as a ship of which particular armed force? Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, Indian Coast Guard. 15 Shovik Sadhuka bolche 15B, Pranabesh Nondi bolche 15B, and it is not 15B, it is 15D. Very good Ishita, it is 15D. 15D, Indian Coast Guard. ঠিক আছে, 15D is the right answer. Which company delivered the Scorpion class submarine INS Bhakshi to the Indian Navy? Defense Research and Development DRDO, Mazagon Dock, Goa Shipbuilders, Hindustan Aeronautical Limited. এটা অতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না, তাই জন্য আমি বলে দিচ্ছি 16B, Mazagon Dock has basically delivered the Scorpion class submarine INS Bhakshi to the Indian Navy. Submarine Bhakshir ব্যাপারে এটা why it is important, what is, because it is a part of Project 75. এটা বলার জন্য আমি তোমাদের বললাম, ওখানে টাইম ওয়েস্ট করলাম না. Project 75 টা কি? Project 75 টা হলো গিয়ে কয়েকটা টোটাল 4টে INS has been commissioned. INS Kalveri, INS Khanderi, INS Karanj and INS Vela. ঠিক আছে, আর প্রজেক্ট 75 টা কি? এটার মধ্যে হলো স্করপিয়ন ক্লাস, মানে একদম হাই লেভেল অফ ইন্ডিয়ান নেভিতে এটা কমিশন করা হচ্ছে. And why it is because important? Because it is powered by diesel electric propulsion system capable of undertaking many missions like anti-surface ship warfare, anti-submarine warfare, intelligence gathering, mine laying, area surveillance, etc. Okay, the Scorpion class is India's first modern conventional submarine series in almost 2 decades since INS Sindhu Shastra procured from Russia in July 2000. Bhakshir is named after a sandfish, which is a deep sea predator of Indian Ocean.
সেটাকে বলে ভাগশিট। সো ভাগশিট হলো যে এক ধরনের মাছ যেটা ইন্ডিয়ান ওশানে পাওয়া যায় এবং দ্যাট ইজ আ প্রেডেটর, মানে ওটা খেয়ে ফেলে, ঠিক আছে, ইটস মানে মাংসাশী, ঠিক আছে। সো দ্য ফার্স্ট সাবমেরিন ভাগশিট ফ্রম রাশিয়া ওয়াজ কমিশনড ইন দ্য ইন্ডিয়ান নেভি ইন ডিসেম্বর 1974 and decommissioned in April 1997. Again it has been commission launched the 6 Scorpion submarine Vakshir of Project 75. Project 75 এ আরো চারটে আছে, কালবেরি, খান্ডেরি, করঞ্জ and INS ভেলা, ঠিক আছে। Yes, you can. Acha, anyone who wants to do my classes or wants to join my courses, I am there on Telegram. Soumya Ma'am plus WBCS, Soumya Ma'am plus WBCS, SUMIA, Soumya Ma'am plus WBCS. So you can join my Telegram group and you can be aware of all the discounts and whatever is going on. Then we have got Sothanth Sainik Samman Yojana. এটার মানে হলো যারা ফ্রিডম ফাইটার্স ছিল এবং তাদের যারা এলিজিবল ডিপেন্ডেন্টস আছে তারা এখন থেকে বেনিফিশিয়ারিজ এর রোলে এনরোলড হবে and they will also be getting pension, ঠিক আছে, till 2025 to 26. Since 1980 there was a scheme called the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme which was implemented, which in 2017-18 has changed its name to Swatantrata Sainik Samman Yojana. And এটা বলতে পারে যে কোথা থেকে it has been launched, it is being implemented by the Ministry of Home Affairs, Freedom Fighter Division, ঠিক আছে। I cannot send the telegram link by me, কেউ যদি সেন্ড করতে চাও তো সেন্ড করতে পারো। Which is the first Asian country to join NATO Cyber Defense Group? The first Asian country to join NATO Cyber Defense Group, India, South Korea, Sri Lanka নাকি বাংলাদেশ? NATO's Cyber Defense Group। গলা আমার মানে বকে বকে বসে গেছে। Oh Baba. 18B, yes, 18B is the right answer. South Korea is the right answer. Okay, so 18B is the right answer. Very good. Moving on to the next. What are Surat and Udaygiri recently launched by the Defense Minister? Warships, missiles, space launch vehicles, naki fighter jets. Surat and Udaygiri. Very interesting names, huh? Surat and Udaygiri ki bolo? 19. Whether it is A, B, C or D. 19. A, B, C or D. Tatari bolo baba. 19A. Very good pronunciation on the. They are basically warships. Warships that was recently launched by the Defense Minister. Warships, okay. Then we have got Project Vartak. Vartak মানে হলো গিয়ে that is Nichifu Tunnel in Arunachal Pradesh, যেটা বেসিক্যালি ওই টানেলটা না একদম ওয়েদারে কি হতো, মনসুন ওটা বন্ধ হয়ে যেত, যখন শীতকাল পড়তো বন্ধ হয়ে যেত। সো ইট ওয়াজ বিকামিং ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দ্য বর্ডার রোড যারা আর্মি, ইন্ডিয়ান আর্মি ছিল, টু গো ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার। সো দ্য টানেল হ্যাজ বিন কনস্ট্রাক্টেড মেকিং ইট weather proof, ঠিক আছে, and it was concerted by the Border Road Organization after cutting through the fragile Himalayan mountains. It is located at an altitude of 5,700 feet. So this is basically this is a tunnel which we are talking about, and it is being constructed to bypass the extreme foggy conditions around the Nichifu Pass, due to which entrances of military convoys and general traffic for decades. It would also include auto illuminating devices and firefighting devices, যাতে ভেতরে আর কিছু না হয়, and it is weatherproof. It is being constructed by the BRO, that is a Border Road Organization. Over. Now let us come back to sports. First one, Khel Mahakumbh is a sports event in which Indian state? Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh. Again say 1A or 1B or 1C or 1D. আজকে অনেকগুলো একসাথে কভার করছি, so I hope you are liking this.
1A, very good Ishita. 1A is the right answer. Khel Mahakumbh Gujarat e hoyeche. Khel Mahakumbh Narendra Modi ji korechen. So this is a sports event in Gujarat. Very good. Sports ban on Russia worldwide. तो ये तो मतलब होना ही था because of whatever stupid shit the Russians are doing over Ukraine and other parts. So FIFA, UEFA had all suspended Russian clubs and teams. কোথা কোথা থেকে সাসপেন্ডেড হয়েছে? প্রথমে হলো যে রাশিয়া which hosted the FIFA World Cup in 2018, তারা এবারে যেটা FIFA World Cup হতে চলেছে in 2022 সেখানে তোরা থাকবে না। সেকেন্ড হলো after several European teams including England, Poland, Sweden and Czech Republic refused to play against Russia in the World Cup 2022 playoffs. Second holo International Judo Federation has suspended Vladimir Putin as honorary president. So that was a great disgrace. World champions France has called for Russia to be thrown out of 2022 World Cup. UEFA has decided to relocate the Champions League final, which was scheduled to be held at St. Petersburg in Russia, to the Stade de France in Paris. Formula 1 has also cancelled the 2022 Russian Grand Prix, saying it was impossible to do so after the country launched an invasion of the neighboring Ukraine. That was scheduled in September. Then we have got the ICC World Cup. Tumra jano why it was in the news. So Australia is basically the winner. Kake hariyeche, you know that very well. And India, it was in the news because in India, Pakistan ke hariyeche. And they have beat Pakistan with a magnanimous 106 runs. And it happened at the Bay Oval, Mount Montgomery, New Zealand on March 6, 2022. Cricket World Cup was the 12th edition of the Women's World Cup. Khubi dukhojonok kichudin age I saw Shabash Mitu. So even I was so ashamed to know that I did not know so much about Women's World Cup, about the women's cricket team. So think what happened with me is that I stopped watching cricket altogether after Saurav Ganguly was not there. So had I been into cricket and all, I would have known much more about the women's cricket team than the men's cricket team. So hope everybody comes to know that how the women's cricket team is making a mark in history. And please ওই মুভিটাও তোমরা দেখো শাবাশ মিতু, তাপসি পানু is there and she has done a commendable job. I really like that girl actually. Okay, and 2022 ICC Women's Cricket Cup was the 12th edition of this, and it was held in New Zealand in March and April 2022. Pooja Vastrakar hit a 50 on her World Cup debut, paving way for a significant innings for both the cricketer and the Indian team. Indians hit half centuries in total, including Smriti Mandhana. সবার যার উপর ক্রাশ আছে, she is very sweet, I know. মানে সব ছেলেদের যার উপর ক্রাশ আছে, পূজা বস্ত্রাকর and স্নেহে রানা. Result, Australia won their 7th ICC Women's, মানে টোটাল তোমরা দেখো 12 এর মধ্যে 7টা অস্ট্রেলিয়ায় পেয়েছে, ঠিক আছে, and 71 run victory over England in Christchurch, New Zealand. Bah, very good. So proud moment for the Indian women's team, and I hope that many more women would participate in sports and not just get married and produce kids. I cannot literally tolerate the women who just do nothing and get married and trust me, আমার এদের ব্যাপারে কোনো সম্মান নেই, ওপেনলি বলছি, আমি সম্মান, ইনক্লুডিং আমি জানি না আমার মা, and they say no, okay, I'm doing a sacrifice, but come on, তোমরা you can also raise up a kid with walking. I don't understand what is the issue. সব কিছু একটা আমি সব কিছু করতে পারি, এটা না জাস্ট হাইডিং বিহাইন্ড এভরিথিং। যারা বলে না নো, ইজ ইট নট আ জব, প্লিজ, if you would have done a job outside and if you would have been economically independent, তাহলে এই বাচ্চা মানুষ করা কোনো, it is very difficult, I understand, but it is not that difficult as those quote unquote housewives try to depict. Sorry, no respect for homemakers. Mithali Raj breaks World Cup captaincy record, surpasses former Australian skipper Belinda Clark, and she had led the country, so please watch the movie, it's a very good movie, and she had led the country in 24 World Cups, claiming 14 victories, 8 losses and 1 no result. She completes 150 ODs as India's captain, first woman to appear in 6 World Cups, first player to score 7 consecutive 50s in ODs, so hats off to this girl. Jhulan Goswami again she also breaks record because the first woman bowler to claim 250 wickets in one day. Second highest wicket taker in the women's ODs, Australia's Catherine, I cannot pronounce it, okay, it's Fitzpatrick, who has taken 180 wickets, achieved the historic feat with the wicket Tammy Beaumont in India's match against England in ICC Women's Cricket World Cup 2022. India will host, this is very important, this is very significant because India is going to host 3 child Cricket World Cup in 2023.
It's organized by the United and Save Children India. So the Street Child Cricket World Cup, মানে ধরো যারা this had to be done, you know. I don't know who is she, I don't know, I'm not able to understand. তোমরা যদি একটু জুম করে দেখতে পারো তাহলে প্লিজ বলবে. So she is the brand ambassador of the street cricket team, and in addition to the partnership, very good Pradipto, but remember, Commonwealth is not a matter of pride for Indians. You know what Commonwealth is? Commonwealth were all the so-called colonial colonies that were considered to be slaves under the British East India Company's rule. So to me, it is much more like when the slaves of Great Britain are playing with each other. এটাকে আমি খুব একটা বেশি করি, অ্যান্ড ভেরি ভেরি ফিউ টিমস প্লে। সো এটাকে নিয়ে কিন্তু অত খুশি হওয়ার কিছু নেই, তার মধ্যে মানে অর্ধেক দিয়ে তো অন্য দেশরাই নিয়ে চলে যায়। সো ইউনো, সো যারা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আন্ডারে কাইন্ড অফ স্লেভস ছিল, হু আর ডমিনেটেড, তার মধ্যে দেখো অস্ট্রেলিয়া একটা ছিল, ইন্ডিয়া একটা ছিল, আদার নেশনস অনেকগুলো ছিল। সো এটা নিয়ে কিন্তু খুব একটা ভেবে দেখো, আমি obviously hats off to the Indians who have secured gold or silver or bronze or whatever, but what about India in the Olympics? Where do they go? Why can't we see them shine? এই যে এত এত ঝুড়ি ঝুড়ি মেডেলস নিয়ে আসছে in the Commonwealth, what about when they go to a bigger international platform? Isn't it? So we need to think in a different way always. Which of the following countries is going to host the Commonwealth Games for the year 2022? I guess we have already known the answer, so I'm not going to waste my time out here. So এটা তো তোমরা জানো, India, Australia, New Zealand, United Kingdom. So the correct answer is Australia, যেখানে ইন্ডিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি সোনা হিরে রূপো জিতেছে। PV Sandhu is the winner of the Swiss Open 2022, defeating Busanan, I cannot pronounce this, of Thailand in the finale of the Swiss Open Super 300 badminton tournament held in Basel in Switzerland. And this is the second title of the season, as she earlier in the January had also won the side move, the Indian international second woman to win this tournament, following Sana Nehwal, who had earlier won in 2011 and 12. Then the World Para Athletics Grand Prix was recently held in which city? You have to answer this. The World Para Athletic Grand Prix was recently held whether in Athens or Dubai or Scotland or Tokyo. কোনটা হবে প্লিজ বলো তাড়াতাড়ি। প্যারা অ্যাথলেটিক্স গ্র্যান্ড প্রিক্স, প্যারা অ্যাথলেটিক গ্র্যান্ড প্রিক্স, আমি বলে দেবো এবার নয়টা। আগের কোয়েশ্চেনটা, আগে তো কোয়েশ্চেন ছিল না পিভি সান্ধু, ও সরি এটা ইউনাইটেড কিংডম হবে। আমি অস্ট্রেলিয়া বলতে বলতে অস্ট্রেলিয়া বলে ফেলেছি। 9B, yes, 9B দুবাই, ঠিক আছে। The World Para Athletic Grand Prix was recently held in Dubai, okay? 9A না 9B? এই তোমরা কি বলছো বলো তো? Are you sure it is Athens? ওকে আই হ্যাভ, হ্যাঁ দুবাই তো। তোমরা 9A কেন করছো, আবার কনফিউজ করছো, দেখেছো তো। 11B, sorry, 11B would be the right answer, okay? Which of the following countries reached the threshold of Football World Cup for the first time ever since in 1986? So that will be Canada, ঠিক আছে, that will be Canada. Then let us move on to the next one. Golfer Tiger Woods has been inducted into the World Golf Hall of Fame, and during his career has broken many golfing records and whatever may be the reason.
Priyanka Nuttaki becomes the 23rd woman Grandmaster of India, and she became the 23rd, and before that there had been also other Grandmasters. So 69th is Harshit Raja, 78th is Raja Ritik from Telangana, 71st is Sankalp Gupta from Maharashtra, 72nd is Mitrabha Gruha from West Bengal, please keep this in mind, and Bharat Subramaniam from Tamil Nadu. Okay, the 31st Southeast Asian Games, Asian Games has to be held in which country? Maldives, Vietnam, Cambodia, naki Java? Maldives, Vietnam, Cambodia, naki Java? 14 তাড়াতাড়ি বলো, এবার আমি ক্লাস শেষ করবো, আর পারছি না। 14, yes, 14 is B, Vietnam. 14B, Vietnam is the right answer. 31st Southeast Asian Games has been held in Vietnam. Very good. Pooja Jatyan becomes the first Indian to win a silver in Para Archery World Championship. এটা দেখে নেবে, in the individual section held in Dubai. যেটা আমরা ডিসকাস করছিলাম। ম্যান ক্যাডিং মানে হলো ভিনু মার্কার যিনি ছিলেন তাকে হঠাৎ করে একজন রান আউট করে দিয়েছিল when he was not in the crease and he was on the non-striker end. তো এটাকে এখন why in the news? Because Melbourne Cricket Club has announced that the new code of laws under man-catting has been a normal mode of running out the non-striker. So this is a reason বলতে পারে এটাকে কি, so you have to tell me. তো ঠিক আছে, so this is what happens when the non-striker end যখন একটু এগিয়ে যায় and crease ফাঁকা রেখে যায়, বোলার যখন আসে, you know better man-catting আমাকে, I guess I don't think that I have to explain. So what is the mascot of the 4th Khelo India Youth Games 2022? Apu Dhakar, Veer naki Gambhir? What will be the right answer? Apu Dhakar, Veer naki Gambhir? What will be the right answer? আমি এবারে ক্রিকেটের ব্যাপারে I have no idea, trust me. আমাকেও জিজ্ঞেস করলে হা করে থাকবো। এখন যারা খেলে তাদের অর্ধেকের নাম আমি জানি না, এটা আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু। তাহলে 17, তাড়াতাড়ি বলো 17 কি হবে? 17B, very good Sukanya, 17B Dhakar, ঠিক আছে। Carlos Alcaraz, who won the Madrid Open title recently, is from which country? 18A France, 18B Spain, 18C Switzerland, 18D Russia. 18 তাড়াতাড়ি বলো। 18 কি হবে তাড়াতাড়ি বলো। এতক্ষণ লাগছে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে, উফ বাবা তোমরা পারো বটে ভাই, সিরিয়াসলি। ব্যাং তাড়াতাড়ি বলো না। 18B has Spain in the dash. Which tennis player won the Italian Open 2022 women's single title? I cannot pronounce. এটা আমি বলে দিয়েছি, 19 will be B. Okay, 19 will be B. Iga Swiatek, whatever. Which state is the champion of the 12th Hockey Indian Senior Women's National Championship 2022? এটা বলে আমি উদ্ধার করো। A কর্ণাটকা, B ঝাড়খণ্ড, C উড়িষ্যা, D ওয়েস্ট বেঙ্গল। এটা কি হবে? 20 A, B, C or D? 20 A, B, C or D? 10টা থেকে আমার একটা প্লাস ক্লাস আছে। হ্যাঁ, আমার গলার অবস্থাটা ভাবো। প্লাস ক্লাসটা কিন্তু আজকে খুব সুন্দর, so please do be there in the class. 20 বাবা জয়, তুমি এত তাড়াতাড়ি এসছো, মানে এসে ধন্য করেছো। 20C would be the right answer, ঠিক আছে। এই অবধি থাক, এর পরের গুলো আমি বুধবার দিন নেব। অলরাইট, I will take on Wednesday. Okay, so ক্লাসটা কেমন লাগলো একটু তাড়াতাড়ি বলো, so that I can finish it জলদি সে। অনেকক্ষণ আর তোমরা যারা এসছো তারা প্লিজ সবাই লাইক দেয়নি কিন্তু, এটা কিন্তু খুব খারাপ। হ্যাঁ, জয় পরে এসছো, তুমি লাইক দিয়েছো কি না দাওনি? Okay, so thank you so much. Jaja like দিয়েছো তাদেরকে thanks, and we will meet in some 30 minutes. Please do not miss the class. আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি সবাইকে, ক্লাস যদি মিস করো না, আমি কিন্তু সিরিয়াসলি আমি ছেড়ে দেবো।
Okay, thank you so much and Jai Hind.